vakateresa tese kubva kumutauri wedu pastor Ngwai. Manheru akanaka vana vaMwari. Amen. Toda kutenda Mwari nevaenzi vari pano. It's not by accident that you are here, but it is by divine providence. Inyasha dzaMwari, and he knew kuti nhasi muchange muri pano. Manheru ano tichataura pamusoro pema signs of his coming. Zviratidzo zvinoratidza kuti Jesu akuita sei. There is a difference between signs and symptoms. Anzwe, ma symptoms iwewe ndio unogona kuma, you can feel but they are not detected. But signs are visible. Tanzwana nere church. The writing of signs that predict the second coming of Jesus. Zvalapachena. That surely he is about to come. So, ndo atuda kuti taure. I'm just ndikuitira kuti vanhu vave settled, then tipinde mukati menyaya yedu. Muverengi weBhaibheri aripi? Zvakazarwa chapter 16. All right, anyone? Zvakazarwa chapter 16, verse 12 to 16. Verengai. Zvakazarwa chapter 16, verse 12 to 16. Inoti kudi? Yes. And the 60th angel called out his vial upon the great river. Okay. And the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared. Chimomira. Yes, vaimari verenga neshona. God bless. Riri kuti kudi? Verse 12. Yeah. Zvino wechitanhatu wakadurura ndiro yake pamusoro perwizi rukuru runonzi Euphrates. Sure. Mvura yarwo ikapwa. Powerful. Kuti nzira dzamadzimambo anobva kumabvazuva dzigadzirwe. Sure. Verse 13. Ipapo ndakaona mweya yechina mitatu. Ipapo ndakaona mweya yei? Yechina mitatu. Yeah. Yakaita samatafu. Yakaita samatafu. Yes. Nomumuromo wechikara. Nomumuromo wechikara. Nomumuromo wemuprofita wenhema. Nomumuromo wemuprofita wenhema. Nokuti ndiyo mweya yakaipa. Yeah. Inoita zviratidzo. Uyai tiverenge kuno. Ndo mweya yakaipa inoita zviratidzo. Zvikanzi kudii? Inoenda kumadzimambo enyika yose. Number 1, mweya iyi aiende inoenda to the kings. Number 1, yes. Kuwakokera kukurwa pazuva guru iro raMwari wamasiku. Saka mweya iyi chairi kuita, iri kukoka basa rayo kuita sei? It is gathering the whole universe. Yeah. Zvikanzi kudii? Verse 15. Yeah. Tarirai ndinouya sembavha. Tarirai ndinouya sembavha. Wakaropafadzwa unorinda. Wakaropafadzwa unorinda. Unochengeta nguo dzake. Nekuda kwei? Kuti arege kufamba asina kupfeka. Vaone nyadzi dzokusafuka kwake. Dzokerezai verse 14. Verse 14. Nokuti ndiyo mweya yakaipa. Ndiyo mweya yakaipa. Inoita zviratidzo. Number 1. Mama ijamba verse mabozvone. Inoita chi? Zviratidzo. Yeah. Inoenda kumadzimambo enyika yose. Thank you, Garaipas. Munyori akanyora bhuku razvakazarurwa. For us to decode the book of Revelation, we have to go back to the Old Testament. Pari kunzi rwizi Euphrates rwakapwa ndokuprepare ma kings from the east to come. Yeah. Mambo zvinzwe? Now move into verse 12. Nichitaura. Verse 13 yangoti ichingopedza kuti ma kings akuya, munyoro obva adzokera in retrospect nenhendeshuro obva ati, but ndakaona mazuva iwayo mambo achigadzirira kuuya from the east. Pane chakaitika. Chii chaitika panyika? Ndakaona mweya yetsvina mingani? Basa rayo kuita ma miracles,
kuita wonders not only to the general populace, starting from kings down. Saka payangotarwa madzimambo vatobata even the general populace. But mweya iyi chainoita kuunganidza vanhu, iri kukokera vanhu kuzorwa naMwari. Charangarira pandakataura zvikanzi mweya iyi yakaita samatafu. Saka pane zvinhu zvandoda kuti titsanangure. Mukaverenga Daniel chapter 5 inoti rwizi Euphrates pabateya Babylon pane Iraq ndo paive neBabylon. Saka chimwe chinhu chaisimbisa economy yeBabylon pane modern day Iraq yanga yakakomberedzwa nemighty juraho. But the other side raipinda negungwa rwizi rwainzi Euphrates raisa yakanga iri the hub, the center of their economy was Euphrates. Saka musi paiuya a king, an opponent ainzi Cyrus, ainzani? Aiuya akanga ari tezvara nemukwasha, father and son. Vachiuya vaine army vakadivheta rwizi. Pavaidivheta rwizi, it meant independence of the Jews that were under siege of the Babylonians. Vanga vakatapwa, vakadzvanywa neBabylon. Saka kuuya kwaita Cyrus zvairatidza kusunungurwa kwevana vaMwari vakanga varimo. Saka zviri kunzi Jesu, saka Cyrus anomirira panzi the kings of the east. Our Jesus will come from the sign of the east. Kuuya from the east is a sign of deliverance. Jesu anokasika kuuya, but paari kunzi the highway has been prepared. Paari kuuya, Jesu asati auya, there will be mighty wonders on earth. Mweya yechina mitatu ichaita mashura panyika. So number one of the signs, ndisati inotaura mazuva ekupedzisira chichaitika, it's from the religious side. Kuchaita inonzi miracle deception. People will be deceived. That's one another. Matthew chapter 24 verse 24 in Matthew chapter 24 verse 4. Inotaure nguva yaiuya Cyrus. Nauti mubate nyaya iyi. Nguva yaiuyani? Akanga ari mambo wema-Medes nema-Persians. Nguva yaari kuuya ma-Babylonians, they are eating, drinking and feasting. Little did they know that the hour of the night, nguva yanga yakukwana, their probation was about to end. Saka Jesu anouya vanhu vari pamapati vachidya nokunwa, mashura emadhimoni achiita vanhu vachiitwa deceived whilst time is running. Jesu anenge achigadzirira kuuya. So one of the signs mwechina iyi takazvitaura. Let me just summarize for 2 minutes. Takati yakaita samatafi. Matafi matachka hapanani hana order, ane noise. Saka mwechina ine noise. Mweya waMwari kana uchishanda nevanhu hauvhundutsiri vanhu, haurutsisi vanhu. Vanhu havakiriridzi, havariri, havasvikirwi. But namazuva ekupedzesera, many will be possessed but under religious guise. Zvinorevei? Zvinotiratidza kuti chiri kuoperata, the source are demons. Ende datya rinogona kugara mumvura, rinogona kugara paland. Chinamato chinenge chiripo Jesu asati auya, chine inonzi dualism, syncretism, chinowanikwa kwese kuchivanhu chiriko, zvechechi chiriko. Zvese izvi imweya yei, mweya yamatafi. And Satan well knows achaita asha
his many branches that will carry his card of his philosophy. Mwechina inoita mazai mazhinji matafi. Kuratidza kuti there will be many ministries that will mushroom in the last days, not with the agenda to prepare for his coming. Some will be multi-business organization only for spinning businesses, not for the coming of Jesus. Mama has my business, ahaze kuti Jesu auye, but ave ma round table affairs for businesses under the mantle of religion. Sapakutaro, one of the signs icharadza kuti Jesu ava pedyo nekuya, it's miracle deception. Vanhu vachanyengerwa. Matthew chapter 24 verse 24 inoti kudi verengai. Verse ya 24. Verse 24. Nokuti vachamuka vana Kristu venhema. Vachamuka vana Kristu vei. Mbomirai. Kana vachistata ma churches, vachitungamirira ma denominations, vanotoda zita ra Jesu. Vamwe vachanzi ana Joshua, vamwe vachanzi ana Emmanuel, vamwe vachanzi ana Christ, vamwe vachabvisa T vozvidaidzana mazita pedzai mega. Vese vanenge vaine mazita a Jesu for starting their ministries. Why? Vachamuka vana Kristu venhema. Kana vamuka vaita sei? Zvikanzi kudii? Navaprofita venhema. Not only vana Kristu, navaprofita vei. Zvikanzi vachaita sei? Vacharatidza zviratidzo zvikuru nezvinoshamisa. Vachaita many miracles and wonders. What is a miracle? It's something that is beyond human imagination. Vachaita mashura nema miracles, but the purpose of the devil is to deceive the very elect. That's why to deceive. To deceive. Kunyengera vanhu vamwari garai pasi. Satan anoziva kuti he is a Bible student. He knows nguva yava kupera, saka basa rake ndere deception. Kunamata kwechokwadi hakuratidzwi nama miracles. Even demons can do miracles. Mweya yechina inogona kuita mashura. Our foundation for faith. Ufana nevarume paBeria. Let's test from the Bible. Zvari kutaura ndezvechokwadi here. First John chapter 4 verse 1. Chichazara kuvanhu, vanhu vachamhanya kuCity Sports Center, vamwe vachaenda kuchitungwiza, vachiunganira munhu, chavatevera mashura nema miracles. Healing. Satan anogona kuporesa. Hazviratidzi kuti ndimwari ataura. Tinodzokera to the Bible. Amen. Matthew chapter 24 verse 4 inoti kudii? Matthew chapter 24 verse 4. Jesu akapindura akati kwavari. Chenjerai kuti murege kutsauswa nomunhu. Chenjerai kutsauswa nei? Munhu anonyengera under religious deception. Many will be deceived in the last days. Vanhu vakajikiswa zvakawanda. Vamwe vakanwa mabhumu. Vamwe vakanwa chi because of deception. Chero miracles akaitwa, hatitendi miracle ikaitwa. Dzokera kuBhaibheri. Chero kukazvarwa vana vema 3 days. Izvozvo hazvireve kuti chinamato ndechechokwadi. Na Satan anogona kuzviita sei? Saka zvanzi miracle inoitwa zvakazarwa 16 verse 14. Vari kuita kukokera vanhu. Satan is raising his number. Ari kufusha vanhu for the last days. Saka panoungana vanhu, Satan ari kuverenga kuti ava ndevangwa, ava ndevangwa, ava ndevangwa. Makabudei kuzoona chiratidzo. Matthew chapter 16 verse 1. VaFarisi vachichemera chiratidzo vanonzi kudii? Saka number 1, Jesu asati auya, there will be miracle deception panyika. That's number 1. Vanhu vanenge vachidonhedzwa pasi. Vachinzi mweya mutsvene waMwari. Mweya waMwari haupunziri munhu pasi.
Mwari in the Old Testament aiti kana achitaura navaprofita ainzi vaiti vakaona Mwari vaipunzika. Mwari oti handitauri newe wakavata. Kurara, it's sign of a defeat. It's sign of being possessed. Marangarere paya Jesu achiburuka mugomo anoona mwana ane zvipusha. VaDisciples 9 atadza kudzinga dhimoni. Obva ati Jesu anoti zvino zvanzi nevabereki tamutadza mwana uyu zvinoti zvikamubata zvinoda kumuwisira muchoto. Zita rekuti Satan rinoreva kuti diabalo. Dia means through, balo means to cast. Saka Satan anoreva to cast through, ndozvinoreva kuti diabolos. Saka kudonedzwa pasi, it's the functional name of the devil. Kupunzika isaini ya madimoni. Munhu waMwari kana mweya waMwari uripo hatiriri nekupunzika. Kudona isaini ya miracles amadimoni. Tanzwana nere chechi ya Mwari. That's number 1. Number 2, 2 Timothy chapter 3. Siya kwandati muverenge. 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 2. There will be social signs. Just as at our way. Social what? Signs. Out means why the church jarneta. This know also that in the last days perilous times shall come. Within the context of social signs, nguva dzekutambudzika dzichasvika. These are perilous times. Misikanzwa yamaita vana mafaune kare kuma 1990 yasiyana nemisikanzwa yanhasi. Bvunzai vakuru vararama. Kunyemba yava high level iri kuratidza kufamba kwenguva. Perilous times, social signs. Tiverengere 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 2 inoti kudii. Zvino uzive chinhu ichi. Uzive chinhu ichi. Kuti namazuva ekupedzisira nguva dzokutambudzika dzichasvika. Zipi? Yes. Nokuti vanhu vachava vanozvida. Number 1, vachava vanozvida. Number 2, vanoda mari. Vanhu vanoda mari. By hook or a crook they love money. Vanhu vacharomba. Vanhu vachaita zvese. Why? They love money. As in the days of Noah, so shall it be. An analogy of comparative analysis. The days of Noah and the days of Jesus will be equal. Mazuva Noah vairorana vachirambana. It was social. Enda apa kucivil court ungopinda mugallery yemucivil court unyarare uone kuti madivorce mangani. We are at a time I respect some other human rights are good. Tanzwana, but there is the rise of feminism. It is taking center stage. In the days of Egypt, under the powerful Pharaoh, Ainzi Tutmos III, according to history, Ainzan, Anot, kill the boys, spare the ladies, spare the girls. Sakavakomana were animals like pangolins. In this time when feminism is rising, men are being killed, not physically, but economically. They are being trampled to the dust. Satana anoziva kwazviri kuenda. Tanzwana nerevana vamwari. Number 2, chiri kuurayiwa na Satan according to the social scenes, the binary nature of marriage. There are many gays and lesbians. Chiri kuuraya the foundation of the marriage, social scenes. Mazone kupedzesera. Izvi zvonanavira kuti Jesu unoita seizvi. No. Zvikanzi kuti vanhu vachada mari, vazhinji vacharomba nekuda chinyi? Ndaitaura nemusikana wemanjuzu, vanhu vacharomba. People will be lazy, vachada mari, but without hard work. After all, even we have many students, Tari, who have degrees but without study. Riches without hard work. Kunyebe.
They have marriage, but without a reliable partner. Marriage of convenience. These are the last days. Time is ticking. The devil knows. Soon he is coming. vanozvirumbidza vanoita sei endai pamatiktok even pa pese muone kuti people are after their names, pride of their names and their legacy. These are signs. So taro di Jesu apedyo zvikanzi kudii vanozvikudza vanotuka vasingateereri vabereki imi vasingateereri chinyi. High rate yejuvenile delinquency yanyanyisa. Ende Satan anoziva ari kubva apfekera marights to protect. Munyori wandinoda wepsychology aiti tamu generation inonzi yemababy boomers. Baby boomers, it's a generation Y iri kuita vana from vakunzi generation Z. Vanoti isusu takararama vana mai edu vachitambudzika. We need to give freedom to our children, yet they are spoiling them under the mantle of rights. Dopati Jesus said, vanhu zviri kuitwa mwana mudiki baba vanorara nemwana. Ndakaona imwe yaibuda ende zvikanzi there will be many newspapers that will advertise sin, and sin will be glamorized to the highest extent that sin will be familiar in the corridors of people. H Metro preaches about sin. Moyo yevana haichavhunduki kuti munhu abatwa ine girlfriend. It's now normal. The devil is sensitizing the whole world. Do not fear. Kunyebe Star FM notofonera munhu girlfriend rako ndiani. Familiarizing sin. The earth is now corrupt. The minds of the people are evil continuously. And anotarisa vanhu vanoita kuri kuitwa maparties, kuri kugochwa. As in the days of Noah, they were eating kudya nekunwa hakuna kuipa, but they would do it in wrong places for diabolic agendas. In beer halls, vanofara vachidya, vachitamba. Little did they know, nguva chakwata chatsuka, the soon coming savior who pierces the sky from the east. Ndopa vachaziva. Vedo church ndoda kukutaurirai. Jesu akupedyo nekuita sei? I'm talking about the social sign. Namazwe kupedza zvikanzi kudi continue neverse. Rovarati kudi. vasingavongi vasati vari vatsvene. Zvikanzi vasati vari vatsvene raperere. Handina Verse 3. Verse 3. vasino rudo chairwo Havana rudo. Yes. vasingadi kuyanana Havadi kuyanana. vanochera vamwe Yeah. vasingazvidzori vane hasha vasingadi zvinhu zvakanaka. Yes. We are living in a generation that is not temperate enough. Animalism in people. Vanudzava muka. We are nearing the end. We are near. Izvezvi kune vakomana vasingazive kuti ndimai anonyenga mai vake. Ndotaura ndikutotaura nemiso. Havachazivi. These are the last days. Social signs are foretelling the world is corrupt. The religious signs is just but foretelling. Daniel chapter 12 verse 4. It's foretelling we are nearing the end. Saka ma signs zvakafanira kuti uri kuenda kuKariba. Wobva wapfuura paroundabout. Handizve. Ma signs anenge achikutaura kuti wasara nguva yakadii. Moti muchinhoi, moti mukaroi, mosvika pamakuti. Handizve. Monzi masara wane 77 kilometers to Kariba. Tava pedyo. Tava pai. Zvikanzi kudii? Daniel chapter 12 verse 4. Asiwe Daniel. Yes. Vanza mashoko avo. Yeah. Unamire bhuku nechisimbiso. Yeah. Kusvikira nguva yekupedzisira. Vazhinji vachamhanya pose pose nezivo ichawanda. Zivo ichaita sei? Kare. ZJC yaitobhadhara. Form 4 yanga yakuto pane nguva yatonzi munhu akasvika O level. Vengonzi akasvika Form 6. Vesvika nguva yekunzi ane degree.
ene zvikundisa unotoona kuti munhu atori ne3 or 4 madegree ozoti masters yacho ichisina chinhu takutombotanga kuverenga paPhD. Where are we going? Zivo ichawanda. We are in the days of Noah. Munozivere kuti mazuva aNoah akafana mazuva anaya. Noah nguva yakasumuka Noah, it was 1656 years from creation. How many years? 56 years. Saka Noah paakati sumuka achiti tendevukai, nyika ichaparadzwa nemvura ichanaya kubva kudenga. Nyika mvura ina ichibva papi? Genesis chapter 2 verse 4 dauti muiverenge. Yaita zvekuti sumuka sezvinoita doa. Saka kwakasumuka anonzi maphilosophers tikutaura nyaya yezivo. Kwabva kwasumuka vakomana ve-statistics nobva vati teererai munzwa. Out of 10 million people of the antediluvian world, from statistical data of analysis, our probability to believe you is 0.001. Why? Mwari wacho ndewe favoritism. How can he show you only, Sister Catherine, out of the rest? Mwari wacho ndewe favor. We can't believe. Mwari wacho adi ataura nesu. So from statistics vakaramba. Tiritezere. Vakwamuka vakomana ve physics ne chemistry. That this is anti-syllabus. Mstudy yedu hakuna pakambona ya mvura ichibva kudenga. Saka uyu ari zviri anti-syllabus. Hazvizi mukala system. Tiritezere chechi. Nobva kwamuka vakomana vehistory vakati hatina archive re any event that occurred from Genesis up to now. Saka our history dissertations in our vaults of archives, there is no any single dissertation that can satisfy your argument. Therefore it is meaningless. But Noah was not moved by scoffers. He preached. He was a preacher of righteousness. Akati vakomana tendevukai, nyika ichaparadzwa. But the people were in their deals, shady deals. Vachienda kuma lodges, vaenda. But Mwari achitaura, vanhu vachiramba. Katosvika vakomana vakatarisa areka, yanga ine door one ne one window. Zvikanzi isuve ema. It's hazardous to health. And after all, there is no social distance. Vanhu vanoparara neTB. Iye akati kana Mwari ataura. When God speaks, man has to take action. All signs are foretelling. Mafiro ari kuita vanhu vachafa sounyunyu. These are events portraying to the people. The Bible is reliable. Bible nderechokwadi. Kuna varume vakasumuka ma-atheist akaramba kuti ma-events anowana kuitika, but Mwari he exposes, he anoshandisa inonzi the silent tomb preachers. Silent tomb munoziva kuti this is the voice of archaeology. When man rises and silence the preachers, clergies, God uses archaeology to preach. The earth opens the treasures underneath, hidden, to preach to those who are stubborn. One side, to testify the reliability of the event. And anocheka na Mount Everest, pane pavakamakwa nemvura kusina kusvika munhu, zvinovataridza kuti mvura yakambosvika. Pane payakanaya, papi, as in the days of Noah. Chechi ya Mwari ndokutaurira zvonanavira kupi? Izvi zvonanavira kumagumo izvi. In Daniel chapter 12 verse 4, yaita kuti vanhu vachamhanya pose pose in a primary context ndo iri reliable. Vanhu vachamhanya pose pose zvinoratidza kuti vanhu vachatanga kunzwisisa from Genesis to Revelation. Vachanzwisisa Bible ro. Number 2, yamunoda secondary context. Vanhu vachati kuCanada. Izvo vanhu vakuti kuUK kwawandwa. Vanhu vakuti Australia, vamwe vari kuti Canada, vamwe vachiti China. Zivo vanhu vachamhanyapo. The signs are foretelling the soon coming Savior. The highway has been prepared
Zvakazarwa chapter 16 verse 12. For the king of the east to come. Mangwana ndichakuudzai kuti Jesu achauya sei. Don't miss it tomorrow. Tichainareta achibva kudenga. How does he come tomorrow? Muchainzwa mangwana. So I just want to invite you this evening. The signs are foretelling. Jesu arikuita sei? Arikuuya. Soon he is coming. Mazuva ekupedzisira vanhu vachada mafaro. Ataura vanhu vari kufara. Vanhu vari kuita sei? They don't care. Vanhu vari kutsvaga kufara. Marriage fidelity yadamburwa into pieces. You can talk about marriage. Izvezvi. Ndimi muri muchechi imi munorespekta muchato. And vanotobuditsa paredhiyo kuti mukadzi wese chero ari mumba anotohura ka4. Hai ndiri kutaura handira kuti ndimi. Ndikuti vanomona vaseka. It's the worldly position. Saka vanotovimba kuti munhu wese hakuna ari faithful. Corruption, shady deals. We are looking for the people who are faithful in the last days. A red robot to sin, but a green light to righteousness. Men who are faithful, who can stand for what they believe. Kunamata izvo zvakutanga upenzi. Washa zvonzi indava kupusa. Ndiri kuona vari kutoseka but Bible nderechokwadi. Zvakazaro he is foretelling kutotiseka kwari kuti akutotaura kuti zvamuri kutaura izvi ichokwadi. Matthew chapter 24 verse 5 to 7. Inotaura kuti namazuva ekupedzisira kuchava nezvirwere zvakawandisa. How many types of cancer? Dietary diseases awanda. Vanhu taingoziva kuti vanhu vanofane AIDS, but no, AIDS munhu akutorarama neHIV, but zvakutotyisa dietary diseases. Vanhu vari kudamburwa makumbo, people are being amputated their legs. Mazviratidzo, makenza. Ndakasangana nemumwe mukomana I think munomuziva ane mhino ine zvinyama zvakarembera so. Ndikati nai Mwari. Sure here. Ndikamuudza ndikamukomana ndikati just have hope, Jesus is coming again. I'm going to thank you. Thank you. People are in pain and in agony with the different diseases. Nyika yachembera yagomera. People are losing hope. Floods and earthquakes. Floods and earthquakes. Mabero ari kuringa. Vedoe. Wake up. Evunzai vanhu vakarama kwamutaro. Tai interview pastor, my favorite pastor, ishamwari yangu anonzi Pastor Chris Mutewere. He was in Mutare. Anoti maidzimba dzemamutare idzi paisumuka idai cyclone, kwaisumuka mazitombo kubva mugomo, aiskopunza kana 7 dzimba ka1 dzobva dzafushira. Tiri kuzwana nere chechi? Mabonzo anga ari makuva ekuMozambique akafukunurwa necyclone idai akanoraswa mamutare. Ari kusimudza mafloods ndiani? Zvakazarwa chapter 12 verse 12. Tanzwana nere chechi? These are signs. Vanhu variko vakafa kwamutare. Mwari vakati ndawanira Harare nyasha. Peace, be still. Ikasvika ya dry air kuno. Unofunga kuti wakachenjera here? Wakache kwa government kwako haya ma sniffing dogs. Aiuya achiti paine mabwe akakwira mudenga ongotaura kuti apa pane munhu poiswa X. Vangani vasina kuoneka. Vamwe vakafa vachiti tozoti mangwana kwanhasi regani mborara ndiri murima. Many floods. Lauti ndimuzive chinhu ichi. Number 1. Number 2. Kuchaita many famines in the last days. Many droughts. Saka vakadzidza vanenge vachiti it's climate change. Nyika iri kuzvivhunura. The ozone layer iri kubvaruka. But ari kusunga mvura ndiani? We are in the context of the great controversy between devil and God. Satan achasunga mvura. Achasunga for people to believe him. He will have dictates and conditions. Kuti tai one world religion. Zvinamato zvichabatana one day of what? In the last days. Chiratidzo ichocho.
Saka church, kwatiri kuenda, prepare. It's the beginning of the crisis. It's the preliminary round. Sadana anoziva, ukavabata vanhu pachikafu, they'll compromise. Faithful are the few. Enda kwese, hakuna kusiri kunetsa, ushe uri kumikirana unga ushe. Economies are nose diving. Tiri kumararao. All events are pointing the king is soon to come. Dr. Daniel chapter 2. Akaradzwa all kingdoms in glory with their decorated accolades. But there is a stone coming to solve sin problem. So agavagaroba vatswa. Andidi kuwesta nguva yenyu. Kwasara 2 minutes. Start verse ripi. Zvakazarowa. Chiverenga ndo last verse ndo make a call. Chapter 12, verse 12. Verse 12. Saka farai kudenga nemi munogara. Farai kudenga nemi munogara. Mune namo iminyika negungwa. Mune namo iminyika. Imichinyi. Nekuda kwei. Nokuti mwe wakaipa wakaburukira kwa muri. Yeah. Akatsamwa kwazvo. Nokuti unoziva kuti uchine ngwadu. Satan knows he is a diligent Bible student. He knows time is very short. Ndasarwa nekanguva. But the children vari panyika havasi kuziva nguva. Sanguva ino apia Daniel Cyrus was coming. Aidivheta mvura oti kuna Belshaza. Mene tekel. Wayerwa. Ukwanuka wakati. Pari kunzi wayerwa. Cyrus is coming. But with our Jesus who is coming. Jesu wangu hakundwi ne speed ye rocket. Yakasumuka 1961 yanga ine chini chainzi the commanding in the lunar module chitundu mseremsere changa chakamhanya kumars kumunhu chaimhanya 18,000 kilometers per minute. How many? Chaingoti chikati minute chaku Cairo. Iyo ndege chaiche kubva muno kusvika pa south apa inoda 1 hour 30 minutes. Yemunom kubva pa Zimbabwe kusvika pa OR Tambo inoda 1 hour 30. But each in 1 minute 18,000 kilometers. But my Jesus akundwe ne rocket when he comes. When he pierces the sun, the sky coming towards the earth to redeem and call the dead veterans in the grave. Ashiti kana zvichireva kuti in the last days tambudzika uri faithful. Kana zvichireva kusekwa uri faithful. Kana zvichireva kuti fira uchitenda, firapo uchinamata. Saka ndaukola vana vaMwari vanongoti ichi Mwari ndibetsere chokwadi ndachinja. I need to be ready. Vakadaro ndoda kukunamatirai. One elder fambai. Panani Mwari akuitire zvakanaka. God bless. Vanogona kusimuka. Ndoda kunamata nemi. Vanongoti Mwari ndanzwa. Mwari akuitire zvakanaka. Tine baptism. We have a baptism on Saturday. Mangwana uyai titaure pamusoro pe second coming. Jesu achauya sei. Satan achaonekwa zvemumhepo. Ndichakudzai kuti achatangira kupi achiti ndi Jesu auya. There is going to be a counterfeit. But we will know as real. Mwari akuitirei. Ngatiwane nguva yekunamata tiri mudzimba. My events ndaitaura nevanhu chinzi vanhu vari kwaMutare vanoti mvura ikatanga kunaya many vanochema. Why vachichema kukatanga kunaya? They are haunted by memories of their dead relatives who passed away. Vamwe vanofunga kuti Mwari nyaya iya yatanga takuparara. But it could have been worse. Church ya Mwari ndiMwari akabata. Many could have died up to Harare. Pazvakaitika many accidents ari konzeresa mafloods aazi Mwari ari konzeresa ndi Satan ari kusimudza mhepo kugungwa. He is abusing the laws of nature to court the people of God unaware and unprepared. The people in the last days will be lovers. Vanenge vachizvirumbidza. Some are intellectual. Vane intellectual prowess. They are too educated for Jesus. Vamwe vane mari. They are too rich for Jesus.
They have no more time, so they want to trust their accolades. But I need to say there is a space in every human being. There is a space of God. He needs to be worshipped and respected. My angels anoshamisika kuti nai vanhu vari panyika havazive here kuti kana mukuru ataura. Jesu unouya. Jesu unoita sei? Jesus is coming again. Gatinamatei. Baba vedu vari kumusoro kudenga. Tokutendai manheru ano patasimudza mureza wenyu. Vanhu ava havana kusimukira munhu, vasimukirai. Kurova kwehana kuratidza kuti mweya mutsvene achiri kutaura. Vasimbisei Mwari. Make them to be sober and alert as we are living in the last days. Tibetserei Mwari kuverenga mazuva edu nekumeka ma right choices. The world is reeling to and fro like a drunkard. Vanhu vakadhakwa Mwari. Tibetsereiwo kuti pachizoro chameso we need to be awake. Tokutendai nenyasha dzenyu munongoti ma-earthquakes angaitike, ma-floods angaitike, but mune one condition. Ivhangeri youshe ichaparidzwa kundudzi dzose chive chapupu kuti kuguma gosvika. Nhasi matozadzisa to these constituents. Vabatsire kumeka ma-decisions ari right. Vasimuka kusimukira imi. Varangarirei. Vachengetei pakanaka nekuti Satani akatsamwa kwazvo. Muvarinde tanamata naJesu. Amen. God bless you.